duok na volume chien. Ka microphone moro mar kedo tinena. Okay. Can you hear us now? I can hear you. Good. Can you talk so that we see if there is a... Okay, I can see you, can hear you. Can everybody can everybody see the screen? Yes. Okay. Okay. I can make it a little bit bigger. Are we ready for the Shema? Hold on a minute. Shema. Let's all arise so that we can sing the Shema. Okay. All right. Title. God and trustworthy King, El Melech Ne'aman. Shema Israel, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vayed. Hear, O Israel, Jehovah is our God, Jehovah is one and only. Blessed be his glorious sovereign name, whose kingdom is for all eternity. Amen. Winjuru unjo Israel, Ruth Nyasai Nyasachu, ene Ruth Nyasai kendo kende Nyasai, eru Ruth Nyasai mi Nyasachu, gichunyu duto, giparo uduto, kendo giteko uduto, chike mamiyo kawuono gikanuru e chunyu, kendo puonjgi uru nyithindu, bende twaguru kuomgi mier, kata kuwuotho e yo, kata kudhi nindo, kata kuchiew gokinyi. Twegiuru karanyisi e lwetu, kendo miengiuru e lend wang'u ka kido, bende ndigiuru e sirni mag dhoutu, kendo kuom rangeyeu. Wawacho ni? Amen. Wanyalo bedo. Can I have somebody? Today's message is on the Shema and also on the Amen. Wadwa puonjore weche ariyo. Achiel ni e Shema, kendo machielo en Amen.
Shama mwawero cha. Wawere ga kwagole e buk mane. Oh. Ujabiro ga tinjo la wikocha. Rapar ma chikadi. Prauchia. Adi. Yes. Shama wagole rapar ma chik. Auchiel angwen nyaka ochiko. Okay. Can we have somebody read Deuteronomy 27, verse 15 to 26? Wakauru mumbe. Miuru kalo manapita beka unusu. Ni pita usekuza kapukusu. Mumbe upuru. Wakau muma. Deuteronomy and muma mane. Deuteronomy 27, verse 15 to 26. Namo yude. Mumbu kanisa be. Namo say yudo. Era palman chik. Radio gabirio. Apar gabich ka radio gauchiel. Yo tingi muma kibiro lemo. Kibiro ko. Owacho kama. Apar gabich. Ni ae kardak ni maler ae polo kendo igwedhi jogi Israel kod lowo misemiyowa kendo kaka ne isingo ni kwerewa piny mopong' gi chak gi mor kich. Ing'e wae gi e polo kar dak ni maler kendo igwedh jogi Israel, I repeat, kod lowo misemiyowa kaka ne isingo ni kwerewa piny mopong' gi chak gi mor kich. Tinende ni Jehova Nyasachi ochiko ini mondo itim chikgi eki kod buchegi. Emomiyo mondo iritgi kendo itimgi kod chunyi duto gi paroni duto. Isehulo kawuono kaka Jehova en Nyasachi kendo kaka ibiro wuotho e yorene kendo rito buchene kod wechene mochiko kod buche moketi kod winjo duonde 18 18. Kendo Jehova osehulo kuomi kawuono kaka ni bedi joge ma en owuon oyiero kaka osesingore kendo in mondo irit wechene duto mochiko duto moseketo mar bedo pak kod nying kod duong' kendo mondo ubedi oganda maler ne Jehova Nyasachi kaka osewacho. Wawacho ni Amen. Did you just read 15 to 26? yes. Then how come it doesn't say Wawachane amen at the end of every verse? I was reading a different thing. Deuteronomy 27, 15, 26. Deuteronomy doesn't have my cheek. I might not know Luo, but I know a few words. Enough to know that you're reading the wrong place. 27. 27. Okay, 27, 15 to 26. Yeah. I'm just reading a wrong place and everybody is just wondering. Okungato dongi. Okungato moloso gima ket mopa kata moleny. Gima Jehova osine godo. Tich lwet jomariek mochunga panda. Kendo giduto noduok wachni. Amen. Amen. Okwong jalo mochayo wuon kata min. Kendo ji duto nowachni. Amen. Imi amin mojuol. Okwong jalo mogolo ranyisi mar tong' piny mar owadgi. Jal magolo ranyisi mar tong' piny mar owadgi. Mano tiende nako. Mano kiew. Ng'ama we ng'ama mayo wadgi lo. Mano kike machieri mabor. Ni kiepu nika.
kod ng'ato to kiny kibiro chiedo tisude matin. Rucha be kichaki chiede timo ang'o? Sude matin. Ru machielo kichaki chiede timo ang'o? Owacho ni okwong ng'at matimo kamano. Waduto wawacho ni Amen. okwong jalo mogolo ranyisi mar tong' piny mane kama wasomo. Okwong jalo mamiyo muofu baro aeyo kendo ji duto nowach ni Amen. okwong jalo moketho buch jamwa mar nyithi kich gi mar chiliel kendo ji duto nowach ni Amen. koro kiyalo kucho ir kaka jakom mar dala to chuwadu modong' en bew kata mama kama ipuro no nwakonyogo mana chuori. Okwong ng'ano ji wacho ni Amen. okwong jalo moterore gi chi wuon mare nikech oseelo duk wuon mare. Ji nowacho ni Amen. okwong jalo moterore gi gibuya manade kata obed chiayo kendo ji duto nowacho ni Amen. okwong jalo moterore gi nyamin mare kendo ji duto nowacho ni Amen. okwong jalo moterore gi mar mare kendo ji duto nowacho ni Amen. okwong jalo mogoyo wadgi apanda kendo ji duto nowacho ni Amen. okwong jalo makawo asoya mar nego ng'ama kare kendo ji nowacho ni Amen. 26 okwong jalo ma ok oyie weche mag chikni mag timogi kendo ji nowacho ni amen. Amen. Well, what's your name? Amen. And all the people said, Amen. Wawacho ni amen. And when the people said amen, they were ratifying the terms of the words and curses of Jehovah. Ka ji ne wacho ni amen, to chalo ka gima ne gigoyo rubber stamp e gik ma Nyasaye wachogo ni gigo bed kama. Like signing a contract, they were recognizing what they were agreeing to. Mana ka ng'ama keto contract, iketo gima, iketo lweti e gimonego bedi. The word amen comes from the verb aman, which means to confirm, uphold, or establish. Piny kore konyango mar sade maka ichako nindo kawuono tawuoro ni to dipo ni jachien moro marach biro ga e odni ka ji nikech nasewinjore kodu ni kudwa ni unindi sama an achung' to gina biro time maber ka emubiro neno ka ambe anindo makaw kosol matim ang'o maten kuwi kendo abiro nindo nikech ok unyal wuoda ni an aredo ni to uto tim ang'o unindo. Wawacho ni amen. Did you just do this or did you do something else? Is what I'm saying? Yeah. Did you? Yes. Okay. Yes. Okay. This comes from the same root word as emunah. Emunah means faith, firmness, steadfastness, and fidelity. Matiende ni chung' motegno, yie kata chung' maonge wasiwasi, chung' ma ok ng'ingeni. And it also comes from the same root word as emet. Amen. Let's welcome Brother Morris. Welcome, welcome. Shalom. Shalom, Brother Morris. Okay, let's continue. Okay, and it also comes from the same root as emet, which means truth, firmness, and faithfulness. Kendo do Yunani machielo miluongo ni emet, matiende ni bedo jaratiro, jadiera, kendo mochung' makare. Amen is therefore an affirmation and a confession of the truth. Koro amen en siro wach manyiso ni gima wacho no en adier.
We say, so let it be. Koro wawacho ni we obed kamano. Mane tiamin. What is that? Tiamin en otimango obed kamano. Okay. Koro piny ber. Amen is an acronym for the phrase El Melech Ineno Ne'eman. kaka indike gi dho Ibrania gin sindiko ma nyopo kalony ga ahinya maber. Koro eka biro chako ng'iyo gi mos. Inene moko be choni chien kacha ma to waketo mana gine magi to ok bineno. To ma e kaka ochalo kaka indike. Okay, can they see the screen? Yeah. Ok gindik machal kodwa. Koro kuma nene mwae ni indiko gik moko magala machalo tigwen to gin to gisomo gesoma. Wawacho ni amen. Okay, so this is the word amen. Aleph, mem, nun. Inene kaka indike. Ting'eni some wan wasom kwa kon mane kwadhi kure. To gin gigwenyore kodwa, gin gia kumwa tiekogo ka gidhi kumwa chako. Koro ma Aleph, ma iluongo ni Aleph. mem, Madiere machalo yu mogulore ni iluongo ni mem, mem, mane iluongo ni mem. Koro ma nun. Aleph mem to nun. Koro Nun. Aleph mem nun. Mano amen. Uting'o weche adek. Aleph mem nun. Aleph ema malo ni en Aleph ma mem kaka moko mikete thumbe ka. Joma dongo gune nusekalo mem. Joma tindo gi nyalo laro mem e bath ndara ka. To matun Aleph mem kod nun. Nun indiko kaka abiriyo. Koro mane tie. Ineno weche kaka weche mineno anwa e dho Ibrania gi. Jogi wacho achiel ne nyalo bedo gi tiende malach. Koro iyudo kaka ineno ka gima kawuono gi mopuonjore gin mana weche di ariyo ma en amen kod Shema. Okay. So this is the word El, and the word El means God. Koro ma mokwongo ma piny kani iluongo ni El. El gi dho Ibrania mano nying Nyasaye. Giwinjo kiluongo ni Jehova El Rui, Jehova El Shaddai, Jehova El. Koro nying jo Ibrania mochak kod El ne ikete kuom Nyasaye. Jothurwa mon ma pod onyuol ae uro yuma mag chako gik mikia. Amen. Jo-Israel ne chako nyithindgi nyinge motenore kod gi. Jojasin gi ng'ama wacho ni anyuola rach. Anyuola maber. Nyasaye nyoko nokofuo mondo oketi kama rach. In idwa biro ka ngwang' atimya. Okay. This next word is Melech, which means a king. Kai koro ma El, Melech, ma en ruoth. Nyalo paro Eli Melech. Mano nying ng'ato ikete Nyasaye. Nikech wasefwenyo ni nying nigi teko kuom ng'ato. Ka ng'ato chako ondiek, ibiro neno ka timbene bende mag ondiegigo. Emomiyo chak nyathi nying mowinjore. Okay. Melech. El Melech Ne'eman. Kai ma bele ni iluongo ni Ne'eman. And that means faithful. And if you see this black letters here, this is the same word as amen. So Ne'eman, but you have this noon and this noon, and it says God is the faithful king. Koro neno nying ng'ani miluongo ni Nyasaye, God is the faithful king. Lok nane? Peace, the other mbele. Lok nane? God is a faithful king. Good. Nyithindo ugia Kisumu. God
is a faithful king. Do chantia recording. Ulisema nga nyithindo mwali school gi chandwa. Joy. Ine ngama nyotimo penj mar class 8 un gi mejano kan. God is a faithful king. Tugura ne diende. Unyalo kana mana ndike Luka moro to usome gi. Tek manade. To dak wuo Nyasaye e ruoth madier. Wawacho ni Amen. Kono dak ondike. Okay. El Melech Neman. God is the faithful king. Jogi ne chako nyinge gi gimomiyo. To nikech ne gin jok mowal mar ruoth Nyasaye, ne Nyasaye okawo nyinge to oketo kuomgi. Koro kiluongi joyie ma to nying makarwa kamano to nying moko mag joma no ogunda ma jotimo ang'o. Minyo biro orwak wae gi alaka. Jogi ka wan gi beta moro Simon Kianga jogi ne gimi mana. In gimi mana. Eka nitiere nyinge wa. An ne gimiya Ouma. Ouma ne en ng'ama chal nade? Wawacho koro nyinge. Kaka ma ineno en, can you bring it down a little bit? Oh, this way? This way. Yes, exactly. Kono kaka ma, amen. Then kibire piny up a little bit. Koro El mokwongo ni mano nying Nyasaye okete nying ng'ato. El Melech nying mar ariyo. Koro kama koro nying Nyasaye koserwak e nying ng'ato kimedo El Melech Neman. God is the faithful king. Mano nying ng'ano ru. Inti ka ng'ato dwaja ko nying to di mana to manyo weche moko mag kiamo. Na chaka negi wine chako agar ni ngacha. Ni? Listo nying min. Machielo cha iluongo nang'o wi? Roel. Roel amta. Winyo kabidhe ndiko mane birth certificate. Roel. Koro mana ng'o? Joji pan mana nyalo bedo. Wini kono manda. Neto mane nyakwara mokwongo lweto to bini chako na gik mamba kia. Kech asenyieo dalawa ma kodoyo ka waya kata ka maganda piny ka. Diruom nang'o. Tineno ka jogi. Sorry sister for taking your time. That's okay. Jogi to chako nyinge kotenore gi gin. El Melech Neman. So you see, we can as well kao nyinge gi. Wambo wanyalo kao nikech en nying waseketore kaka jo Nyasaye. So nying Nyasaye ikelo e nyingi. Beda udiego to diek mang'an kiang'an kawe. To in gogo gi kama mako wa koro bimiya nying mondo itida. Koro ng'e aseng'iyo ka to gundwa ka. Koro waya ka maganda kacha to koro Filemon ne nyalo bedo ng'a? Onge. Mago nyinge madinyo abed mariek chon. Dinawito gi chien chon. Okay, let's continue. Okay. So, ineno ka El Melech Neman nyiso ni ng'at Nyasaye. Elimelech, El Shaddai, El om nying Nyasaye to rwake.
ngani miluongo ni Elimelech tiende ni ng'at Nyasaye. Emomiyo Nyasaye nowacho ni jo-Israel mago joge. Ineno ka gichwado jogine ne kato be ji ok dwa donje. Ting'e ni rach ne ji matek. Gichwado jogi iluongo nang'o? Ni Hamas. Iluongo ni Hamas. Ineno ka ng'iga news nyaka ne yombo lai. Awinjo ka chunya osik news kabisa. Ok athor ng'iyo di. An gi osiepa moro ma en onge news makalo. Kokalo e TV ng'iye simu. An to koro jogi nokawo nyinge Nyasaye to kete. Ineno ka joka be bayo mbom to mbom mar joka pok olwar Israel. Dong. Netanyahu to wacho ni wang'e odwa loso iluongo ni milis mabed maler moriemb jok moko miluongo ni jojore mag kiang'ogo. Koro kawuone ka wang'e anene kuma nyaka osiptal michwado mbom. Koso bende nyaka osiptal inyalo mbom. Osiptal gi osiptende adek sechwado mbom otek. Wadhi mbele. Okay? Yes. Okay. The rabbis say that amen serves as the declaration of the kingship of God. Jokma ne jodolo miluongo ni rabi ne wacho ni gimiluongo ni amen en emochalo mapambo milosogo nying mar Nyasaye. Tibali wacho ni amen. Koro amen ano nigi teko moro matin. Emomiyo ka kwayi amen to in weduoko na nindo. Mi amen muchuo. It is often said quietly before reciting the Shema. Of course, not in Luo. In Luo, we shout, amen! Amen. Amen. Okay. The Shema is the preeminent prayer and the central prayer of Judaism. Shema mwawero kwachako kendo en erachake marwa wabiro ndike korot. Shema en national anthem marwa. En kama ne Nyasaye okono jo Israel ni weche nagi upargi kendo umigi bali wawachni amen. Amen. It is the first prayer a child learns and the last words on their deathbed. Wangiyane Shema dogen kaparo chika uchela ngwe en wach michak puonj go nyathi. Amen. En wach michak puonj go nyathi kendo en wach mogik ma Jo-Ibrania kono jogi mondo wachi kapok otim ang'o kapok githo. In wach mane ma ichako puonjo nyathini? To wach mane mimiye mogik? Weche ma ikelo mogik. The Shema comes from Deuteronomy 6, verse 4. Deuteronomy 6:4. Mawachoni winji yaye Israel, Jehova Nyasachwa en Jehova achiel. Okay. Hear, Israel, Jehovah is God and Jehovah is one. Mane gima ng'ato nego puonji nyathi. Kaka an ng'ene ko asesomo mambele ahinya. Ka ji dhi mbele ka gisomo ikono ji ni Nyasaye. Mane gima ikono ji mbele ka. Kane okipuonjo nyathini ni Nyasaye nitie kothin. Idhi kone mbele ni Nyasaye onge to ibulu koni ni Nyasaye otimo ang'o?
ng'ama kone ni Nyasaye onge no. We are people thoth jok manigi somo mamalo mogik akili gi ok be ahinya. Iyudo ka moko be pachgi be chalo gima guom to ni mage joma riek be thoth iyudo ka kata mana dak kama e kibungi be chandogi. Wawacho ni amen. Moko donjo kama in giwuoth maber. Welcome. So yes, ndugu Faulu ne dada ma welcome uno. Welcome. Thank you. Okay. So the Shema begins with the letter Shin over here in red and ends with the letter Dalet. Koro gidho Ibrania gimiluongo ni shamano. Wach achiel mondiki e jo rapar mar chik 6:4 ni winji Israel, Jehova e Nyasaye en Jehova adi achiel. Mano kende gima puonjo nyathi weche mang'eny. Nyathina Nyasaye en Nyasaye, to en Nyasaye adi achiel. Koro Ibrania to chakore gi leta Shin kod Dalet maloso wach miluongo ni Shad, ma is the root word for El Shaddai. Let's continue. And Shaddai means the all-sufficient one. Kaito Shaddai, wawacho ni El Shaddai, en ng'at maler mogik, ng'at makare. Donge mano yo ke ji omako nindo tamba tima chwado ni goro lore mane nindo. In most Torah scrolls, the text of Deuteronomy 6:4 has two letters that have been enlarged. Koro e puonj mang'eny mag weche mokwongo mag Nyasaye oting'o wachno, oting'o weche ariyo madongo kaeto yargi omigi kuoth nikech gin weche michako go nyathi e piny Israel kendo weche mitieko go ka ng'ato dhi tho. Ni Ruoth Nyasaye e Nyasaye, to en Nyasaye adi achiel. Scholars have debated why these letters are enlarged. Josomo mariek osetemo penjo ni ka ang'o momiyo wachno, ang'o momiyo kidhi e piny mane lemo chakore to en wach moyare. So this letter Ayin here at the end of Shema is enlarged, and the Dalet at the end of Echad is enlarged. Kama ng'eni wa joma pod tindo pod rem gi ringo mayot, wa joma dongo wan kodhi mar wayudo thuolo mar timo ang'o ayueyo, to ng'ama duong' pile ka pile yweyo maber ka wengene otim nade omiyore. Wawacho ni amen. Wamanyo ng'ama nindo joma dongo ayueyo to giwinjo maber. Ng'ama duong' kidwano winjo wachni to ok ng'iyi, kong'iyo kowinjo omiyo otim ang'o omiyo owang' eka wachno donjone. Okay. The letter, so you told them that these letters are enlarged? Yes. Okay. The And letter, the scholars have debated about it. the letter Ayin in the Shema means I. Koro e Shema ka wach Shema no wacho ni en wach ma Ruoth Nyasaye e Nyasaye, to en Nyasaye adi achiel. Koro nitiere wach moro, leta moro mondike iye kanyo miluongo ni Ayin, e leta ma wacho wechego. To leta ma wacho wechego joma dongo kik wang'u be ahinya. Leta ma wacho wechego miluongo ni Ayin no jakwath, en tiende ni wang' dhano. Koro tiende ni gima wachono en yetonga wang' Nyasaye kuom dhano. Ni Ruoth Nyasaye e Nyasaye, to en Nyasaye achiel.
mane wang Nyasaye means I wang Nyasaye. The dalet in echad means a door. Kaito kendo nitie leta machielo miluongo ni dalet ma en dhoot. Aneno ka weche matek oseng'eny e kanisa dwarore mondo wadhi kwache makoro ng'ato ka ng'ato iketo mari ibe kibiro yudo ka mar ng'ato keto igolo chien iketo mari. Okay. The ayin and dalet, ed, means a witness or forever. Koro ayin gi dalet koriwgi to en gima chi nyaka chieng' forever kata janeno. So it's the idea of if you want to know who's outside, you have to go and actually open the door and see to have a witness, right? Yes. Because if you're in the house, because if you're in the house, you don't know what's going on outside the house unless you actually see with your eye at the door. Nikech ka in oko to kibi ng'eyo gima timore, ka in e yo to kibi ng'eyo gima timore yo, koro chuno ni nyaka iyaw dhoot kendo ing'i gi oko. So those two letters together mean to bear witness forever. Koro weche ariyogo nyiso ni bedo janeno ma nyaka chieng'. These two letters. Sorry? Weche ariyogo. Okay. These two letters are two witnesses. Koro weche ariyogo gin joneno. The two letters are the two witnesses. Okay. To see the door or to see Jehovah. Any neno dhoot kata neno Ruoth Nyasaye biro choko ni mondo aket gi e yo mowinjore. So another reason why these two letters have been enlarged is explained by some rabbis in this way. Koro yo momiyo kendo weche matin go oseyargi gi jok miluongo ni rabi e piny mar rabi gin jopuonj mag weche Nyasaye e pinje mag jo-Yahudi. Iluongo gi ni rabi. Mwalo ka to koro waluongo gi biso. Moko be gin pastor. Nyinge ng'eny piny ka moko ber. Malo bedo be gin mana nying mathin. So the first word here, or Shema, the ayin is a silent letter and it could be replaced with an aleph. Koro e ginene e wach machielo ka miluongo ni ayin en gin weche ariyo. Achiel miluongo ni aleph inyalo wil gi miluongo ni ayin. Okay, so you could spell it Shin Mem Ayin or Shin Mem Aleph. Koro inyalo luonge ni Shin Mem Ayin kata Shin Mem Aleph. Okay, and then it sounds like the same word, but it's not the same word. Wach manopuonjore matin cha ma Ruoth Nyasaye en Nyasaye to en Nyasaye di achiel. Wachno ema chako ngima ja-Yahudi kendo chieng'e mar tho biro dero. Mano be wach, mano be wach mitimo ang'o? Mikowe. Koro wachno en wach maduong'. Koro emomiyo nyaka temo yare kae mondo tiende otimre nade owinjre malach. Ni machielo chalo ng'ama ni nie ot to koro olor kidwa ng'eyo gima noko tiyawo dhoot itimo ang'o? Eka ibedo janeno. Donge koro weche mang'eny ga choko gi beti winje moro mathis. Wadhi mbele. Okay. Yes. So if you write it here like
Shin Mem Aleph. It reads the word Shema, and it means perhaps or desolate. Koro kondike kama to gi dho Ibrania iluonge ni Shama matiende ni samoro kata gima kata desolate kata kethro. So changing the ayin to an aleph would be changing the word from Shema to Shama, and it would be changing from here to perhaps. Koro loko wechego biro ketho nyinge makare emomiyo onego dong' kaka en no kendo weche ni kare maber kendo dong' kare kaka owinjore wawe nyiero kech wadhi maber wawacho ni amen. Amen. Timia mia moju. Okay. The last word is the word one or echad with a dalet. Aleph, chet, dalet. Nikicha wacho ni ruoth Nyasaye e Nyasaye. Ten Nyasaye achiel. Koro one no gi dho jowaka iluonge ni heka. Winjore. Aleph, chet, dalet. Ma omi gimoro ni alet, hat, talet. Okay. The dalet looks very similar to a resh. Koro gima iluongo ni dalet no ma en achiel en gima chal kabisa gi gima iluongo ni talet. Chalo gabiriyo. Abiriyo cha kawuono Rose biro na gi kinde mamrati. Abiriyo chi ndiko nang'o cha ni idongi. Wang'iye kama tin ni gin indike racham. Some koa cham kodhi koni. Koro abiriyo tiloke racham. Okay. It has only a slight difference in the way it's written. Kendo gima pogruok gi en matin kabisa kaka indiko. If you replace the dalet with a resh, it changes the word to echar. To kiwilogi to loko nying kanyo. Aleph, chet, resh means another. Koro aleph, rash, ha tiende ni machielo. So it means another. Okay. So if we change the dalet to a resh, it would be changing the word from echad to echar, or changing the meaning from one to another. Koro kwaloke matin to jogi nigi letters madwa chalre. Koro kitemo puonjo ni ruoth Nyasaye en Nyasaye achiel to ok loke gi achiel. En adi mane wach mi ipuonjo nyathi konyuole kendo chieng' ma otho mineno nyathina ni tho magi weche mabende otimo ang'o odhiyo nyathina ato koro adhi to lope mane onyango doko chula otieko nyathina to koro adhi to jokotieno no tene wan gi dhiang' achiel ne gikawo dhiang'o e liend dagi koro jokotieno bi oduok ni dhiang' iwinj mago ae ni nyathi wacho adi ni ruoth Nyasaye e Nyasaye to en Nyasaye achiel. Kwisha donge muma wacho ni gimokwongo tim ang'o wuomo ya ndugu e luor en ema koseyude to moko god koro tim ang'o koro bire bi weche kanyo watieko wadhi mbele. So they enlarge these letters to make sure that when the scribe is writing it out on the Torah scroll, he doesn't make a mistake. Koro weche gi noyar mondo mi kindikogi to kik ng'ato tim makosa ahinya ne jowa ma letters gi dwa chalre ka mondo gin weche ma omi pek e piny Israel. En wach mane?
aparo mar chik auchiel ang'wen nyaka ochiko titieke. To wach maduong' nie ang'wen. To wach maduong'no mineno wakawo ne muda kae en gima yot mathin niya ni Ruoth Nyasaye e Nyasaye to en Nyasaye adi achiel. Udongo werigo. So here is how the Shema would change from the correct version to the misinterpreted version. Koro gimomiyo jogi bok ohero muma miloko mang'eny gi nikech iyudo ka olok ma to chako tere kamoro machielo. Kochako tere ka to chako itere kamachielo. Ang'o be wuotho kuonde to bana luna kenya. Koro kar wabiro loko kanisa ni sama wadhi e kanisa ni wabiro weyo ni wabiro ng'iewo mattresses to waketo kando kik wamukore Nyasaye tekwa. Kire mattress moko koni giketo koni gi pilo gongeti ka ng'ato dwaro seat. Koro Rose kar mondo ichandwa gi nindo go iwuoka ichwalo ni mane otundo kata kate kotamore to yud kapera tugo oli diero wawacho ni so koro kibire tiyudo kochakore gi. So it would go from, yes, from Hear Israel, Jehovah is God, Jehovah is one, to perhaps Israel, Jehovah is God, Jehovah is just another God. Koro ineno gimomiyo ok gihero mumbe moloki nikech e ndiko mokwongo wache niya winji Israel, Ruoth Nyasaye e Nyasaye en Nyasaye achiel. To koloke to loko moko biro kele niya ni samoro jo Israel Nyasaye e Nyasaye to Nyasaye no onyalo mana bedo Nyasaye achiel. Mano loko emomiyo thoth mumbe wa mwaloko ok gibeyo ahinya. Yes. We can see how changing just these two letters would be a drastic change in the meaning of the Shema and not represent the essence of Jehovah and who he is. Koro momiyo ineno ka kocha e piny mar jo-Yahudi ondik gi mong'ongore mondo mi kik ng'ato tim kosa mar wilo leta moro mondo oketh gima ne gino wacho. Wawacho ni the scribes were very careful. Julius, God. The scribes were very careful to enlarge these two letters so that the meaning of the two words would not be changed and the reading of the Shema would not be misinterpreted. Kaka jogi tilia bukazo e wach mapinyo no ni mane kuma weche te Nyasaye kanye kuma gikete teko gi e wach mapinyo inyalo miye pare kaka wasewuoyo wacho idwa ni oyarnigo maloknigo ni mondo kama kiwinji ni kidwa bedo komodo kikini to kibed kaka meja ni obedi kibedo kilewa. Bwana sifiwe sana. Koro jogi oriwo wach matin no Ruoth Nyasaye Rose to en Nyasaye achiel kik wil kik iloki. Wawacho ni amen. Okay. Yes. In the New Testament, there was a question that was posed to Yeshua by John the Baptist. Here's the question John had his
Mina Maurice gide. O turfonge wang'eny. Jower kutieko to gigi loro. Jower gigi loro. Con microphone. Dogan with books. Emo mi wan kanisa wakaido wichi. Kumbe moko misomo mag simu. Owacho kamano. So is he going to read Matthew 11, verses 2 and 3? Yes. So imedi yadi ya. Owacho kama. Yes. Yohana Jabatiso nowinjo gie e jela gik mane. And when John had in the prison, what day? Yohana Jabatiso nowinjo gie e jela gik mane Kristo timo. Omiyo nooro jopuonjrene moko ire. Oro jopuonjrene moko ire. Mondo odhi openje ni. In e jal monego bi koso pod warit ng'at machielo. En ne wasomo ariyo nyaka adek. Yes. Are you the coming one or do we look for another? Luka 7:19. Luke 7:19 also. Luka 7:19. Owacho kama. Mi oori ir Ruoth Yesu mondo openje ni in e jal monego bi koso pod warit ng'at machielo. Messiah or warito machielo. Okay. John's question is a riddle concerning the last words of the Shema, Echad. Koro wach Johana ni ne ngero ma iyudo e wach miluongo ni Echad. So when we read these two verses, we see John wanting to know if Yeshua was the Messiah, the coming one, and was the fulfillment of the Shema. Kwasomo to wayudo ni Johana emane Konya gini chuno mondo adol konya gi laptop machien mondo mi ema somo ma mi pinya en be ma en malo. Muma maduong' ja Mensa ye kai kode kaw marani. ani ne muma tek ni amenza. Dungi chien koja Jomani ndio akoro mbele kikuninde ahinya. Nindo matin. Nindo kikiwe ma ok nindo. Did you do this one? No, not yet. Okay. When we read these two verses, we see John wanting to know if Yeshua was the Messiah, the coming. The coming one, and was the fulfillment of the Shema. Kuro kai penjo Johana no dua dungi kai na diri Messiah osetimango osebiro. John was asking Yeshua, are you Echad or Echar? And he wanted to know if Yeshua was the coming one, or are we looking for another? Johana ne dua nge ka gima ne ndiko wacho sechopo kare kata podi. John was asking Yeshua if he was Jehovah or just another God. Kendo no penjo jawar kaen Kristo kata ena chief kuom nyiseche moko mabiro siepe ndalono. Okay. So what was Yeshua's response?
Yeshua, Ere gima ne Yesu oduoko? Yeshua answered John's riddle Yeshua. about the last word in the Shema with another riddle regarding the first word of the Shema and the letter Ayin, to see. Penjo na mokwongo. Kowacho Yeshua mano wacho. Mano Yesu. To Yesu ono nanyino. Mane kaka iluonge kure. Dala gi kor gwenge. Sienga gi mamalo kocha. To Jesus ni to ere kaka obiro. Jomoko manyomiyowa nyinge mag Filemon, mag Kesungu gi. Koro ne ugole nying mar. Nikech ing'eni joka ok ndik Kisungu. Gin ok gin kata Kisungu. Dhok mok mor. Jo-Yahudi ni japuonjre puonjore dhok Kisungu kaka nyargi ne timo. Gin mago dhok ma be gineno mana ni siwinjo Netanyahu kawacho Kisungu. Gin giwacho dhok. Onge jok mochayo ji e piny ngima kaka ng'ama ja Israel. Be ok ibi ndike. Gin e jok mochayo ji. Koro bende nodwa puonjore dhok. Emomiyo ineno ka Muma nogol oduokie Kisungu. Mondo ji mang'eny otim ang'o? Bwana asifiwe sana. To gino ka gin gik moko mag jigo be ok keto wang'. Koro ne wasomene Mathayo 11:4 nyaka 6. Mae duoko ma Yesu oduokogo. Matthew 11:4-6. The response. Yeshua answered to them. Mae gima Yesu oduoko ng'a? Joma Johana oro. Semak Johana okumwe go tiki to get Johana e jela. Wuoro dero kichiwo matin. Sama koro Johana ni e jela, ogolo penjo omiyo Yesu. Amen? Amen. Koro mae response mar Yesu to Johana. Matthew 11:4-6. Let's go. Somo no kipando yote. Owacho kama. Yesu nodwokogi niya. Yesu duoko jooteka. Doguru mondo unyis Go Johana and tell John what you hear and see. Kendo moseneno. Yes. Nyiseuru ni mondo akaw simi. Ineno kendo wabiro temo koponi Rose ka in gangolo mokane mana marotegi. Wabi ura bira e kanisa nikech nitie jomoko mok nyal somo ka onge golo. Ko in gima yudo kata obeda golo ma wang'e konchiel nitie to wang'e konchiel onge temang'o kawe. Owacho kama. Wadhi. Yesu nowacho negi niya. Yesu wacho oduoko joote mag Johana mondo duokne Johana wach kure e jela. Let's go. Doguru mondo unyis Johana gik ma usewinjo kendo uneno. Tinge gima nopenje ni in e Mesia koso warita meja moro biro biro in be in na moro mosieko. Koro iduoke niya, dhiuru mondo unyise gik musewinjo kaachiel gi museneno. Yes. Nyiseuru ni muofni neno. The lame walk. Tudhe wuotho. Lepers cleansed. Jodhoho chango. Deaf hear. Joma hitgi odino winjo wach. Joma otho ichiero. Dead are raised. Kendo joma odhier ilando negi wach maber. Wach maber. Tiego wewe kama. Mano e duoko mar Yesu. Winjo gima Yesu duoko Johana. Koro Johana nong'eyo ni ng'ano kobiro to gima timore. Mago luwe ka. Koro embo miye mana gigo. Koro Johana dhi tieki ni bas mane jalcha. Let's go. So Yeshua was alluding back to the Shema, hear,
that has an ayin at the end of it, seeing. Koro Yesu bende duoke kotenore gi kit mila margi moting'o weche ariyo. Winji kendo ne. And he was also alluding to Wach miwinjo. he was also alluding to this ed, the ayin dalet, which means to bear witness forever, which is all these different miracles that he would see, that he would bear witness to. Kendo nokete mondo mi one honni mang'eny go mondo nyisgo kuma mbele dhi chale. Okay. So the blind received their sight. Only Yeshua healed someone that was blind from birth. Yes. Kendo Yesu ema ne nigi teko mar chengo. En ema nonyalo chengo kaka ranyisi ni en e jawar. Do we want to read all these verses? Yes, we can read them now or later. Okay. Yes. Well, I'm about halfway through. Okay. One day, let's write down. We can read it from our Bibles. Write down this. John That's 9. the blind who receive their sight. And that's John 9, 1 to 41. Joanna Chico, Joanna Chicachiel nyaka prangwen gachiel. Biturabura Mathis, what was song? John 9, verse 1 to 41. Yes. The lame walk. The lame walk. Mario and the lame walk. So Yeshua forgave the man his sins before he was healed. Only Jehovah can forgive sins. Koro gima ne Yesu otimo, mane Johana dhi confirm. Ni kapok ochango ng'ama tuo, to time nade? Richone mokwongo owene. Nikech kama richo nitie, richo is spark maywayo tuo. Koro ka richo no onge, tuo to ne bedo kanyo katima. Kikoro nindo kata odong kanyo to onge kosa. So ng'ama nindo be otimo richo moya. Ng'ama nindo ok otimo richo. Akiwinjo ka nindo ikicham nindo. And that's from Mark 2, verses 4 to 12. Let's write it down also. Write it down. Mark 2, Mariko, Ario, 4 to 12. And we read that last week when we were talking about blasphemy, when they were accusing Yeshua of blasphemy for forgiving sins. Yes. Manuasomo juma mokalo. Mark. Okay. Maladid. The lepers are cleansed. Up to that time, no one had cleansed or healed a leper. Kane pok mauchubu ng'ama ne ose puodho jodho mowene gi richoge mocha. Koro Johana bibe ti kod wini ng'ami penjo ni weyo ne ji richoge kendo ipuodho jodho kae tichango. Koro ing'eyo ng'ama ne biro timo mano. So Luke 17, verse 11 to 19. Luke 17, 17, 1, 11 17, to 19. 11 to 19. Luka aparga berio, aparga chiel, nyaka aparga chico. And then there's also Luke 4, verse 27. And this refers back to Naaman, and Naaman had been healed from leprosy. Tumano bende paro kuom Naaman, jal manochangi koa
Tuo miluongo ni dhoho. The deaf hear. Yeshua cast out the deaf and dumb spirit from a man who was deaf. Yeshua spoke to the spirit, not to the deaf man who couldn't hear. Koro penjo ikono Johana ne omera. Ojote Johana dukono Johana. Ni momo ma okuok winji. Otim nade? Ochangi. Yesu owuoyo gi jochiende momiyo ng'ani obedo mo. Jochiende go obedo. Yesu wuoyo gi jochiende moketo ng'ato bedo momo. To okono ni jochiende maricho ae kuom ng'atni. To ng'ano dong' timo ang'o? Wuoyo. And that's from Mark chapter 9, verses 17 to 29. Mariko 9:17 nyaka 27. Mano kama Yesu kwero chunje mag momi. Okay. And the dead are raised up. Yeshua waited until the fourth day to resurrect Lazarus from the dead. Yesu norito nyaka chieng' mar ang'wen kaeto chiero Lazaro ka kuom jomotho. Mano wasomo. No one raised anyone from the dead after 3 days. Onge ng'ama nosechiero ng'ato e ndalono moa kuom jomotho, jal mosetieko ndalo kani piny. Ene manokwongo. And that's from John 11, verses 1 to 44. Koro mano ni yude Johana 11, mathindo 1 nyaka 44. Kata ibiro ng'iyogi e Rusinga House of Torah. Bwana asifiwe sana. Kidhi YouTube Rusinga House of Torah, tibiro neno mae. Hope you will post it once you will remember to post it. On YouTube, yes. Okay. Thank you. The poor have the gospel preached to them. Those that are poor in spirit are given a future and hope. Kaito jomodhier ilando negi wach maber. Kendo jok modhier e chuny imiyo geno. Ting' badi wawachne. Amen. Amen. And that's from Isaiah 61, verse 1. Isaiah 61. Peko mar Ruoth Nyasaye ni kuoma. Nikech oseyiera owira. Mondo aland wach maber ne jomage, ne jomodhier. Kendo ahul ne joma otwe. Ni koro gin thuolo. And then Luke 4, verse 18, we see Yeshua quoting this prophecy and fulfilling this verse by demonstrating this promise by having the gospel preached to the poor. Kaito waneno ka jawar noketo mae mondo mi waneno ka Yesu yalo ne jok ma ne odhier. Okay. Luka 4, Matinda Paragabo, Luke 4:18. Okay. Yes. After Yeshua says the Shema and see, there is more to the Shema that confirms the deity of Yeshua. Kaito bang' mano nitie weche mang'eny kane Yesu wacho mago mane siro wach ma ne Johana penjo ne winj Israel, Ruoth Nyasaye to en Nyasaye achiel. So now we're going to look at the Shema and we're going to focus on this middle part. Jehovah is God, Jehovah. Koro wadwa ng'iyo kamoro achiel mowacho ni Ruoth Nyasaye e Nyasaye. The words and names are composed of letters, but in Hebrew, each letter has a separate word to define each letter. E weche
oriwgi to ketgi gimoro achiel to wach ka wach nigi gimoro moulo. Kondik nyinga mar Ouma tiyudo ka ono ok en aena oo kamano, en be koweye kar kende udo der to ono koweye kende to ono nigi gimachielo mo onyiso kibaga ng'i kar ka nyathini wang'e tek ya. To kidhi e to yuno be ni mana gi gima ohulo. Koro iyudo ni koriwgi to gihulo wach machielo. Lakini tudwa kamano to opogore letters wa. Letter ka en letter A to en aena A maonge be gimoro monyiso. Koriwe gi B ekobiro aba. Koriwe gi A machielo ka en aba. To joka to letter ka letter nigi gima oulo. Okay. In the name of Jehovah, we see the following. Yud He Vav He. Ka e nying mar Jehova no oting'o gik minsa ai kwayo bie kanisa. Nitiere Yod He. ma en lwedo, eka nitie name ma en reveal. Okay. Yud He Vav He. And so you've got the hand reveals, the nail reveals. Koro en nying mar Jehova en fwenyo teko manie lwedo. This is called the tetragrammaton. The Yud He Vav He is called the tetragrammaton. Iluonge ni tetragrammaton ma weche moriw manyiso teko manie nying ng'ato. To bwere warwakori. Okay. Bwere. Ma nyargi odira lak. Bwere ka iluongo gi nang'o? Bende siganda obwere. Okay, so we read either hand behold nail revealed or behold the hand and reveal the nail. Tiende ni mako lwedo mondo ihul teko manie lith lwet ng'ato. Koro nyingi Ruoth Nyasaye siemo lwet Nyasaye. Emomiyo ndiko wacho niya, ni Nyasaye nogolo jo-Israel gi ndugu gina adwa ni wacha ni motegno gi bad morie. Ere nyaka kisero chikar be. Kisero ayie kodi ahinya. Koro nying Ruoth Nyasaye e yo machielo iluonge ni bad morie. Bari wach ni amen. Koro kiwuoyo kuom to kiwuoyo bat morie mani wuoyo kuom teko. So Jehovah's name reveals the nail in Yeshua's hands. Koro nying Yesu wuok kuom nying Nyasaye ma en teko mar bat morie. And then we see Elohim, that are words within the name. Kani tie nying miluongo ni Elohim. Tiere weche manie nying no bende. Elohim dong be mana nying Nyasaye. So in Elohim, this is Elohim. And then if you take these first two letters and the last letter, the Aleph, the Lamed, and the Mem, you have Elem, which means silence. Kichoko wichegi tiere mono e iye kanyo ma iwacho ni silence en chako. Nyithindo ma somo silence en mere silence en
Be ng'ato wuoyo. Silence. Winjo ni giwacho na. Ling. Okay. Mm. And then in the Elohim, then you have in the middle part here, you have he, which is a lamentation or a suffering. Eka nitiere wach machielo miluongo ni hi man yuagruok kata lamentation en yuagruok or suffering. Mano kono wach achiel mar yuagruok. Dholuo be ok chok gi ng'ingi kamano. So then you have Elohim is suffering in silence. Koro Elohim tiende ni suffering in silence. Yuagruok mapiny. Let's read Isaiah 53, verse 7. Isaya 53 mathindo abiriyo wasoma. Isaya 53 mathindo abiriyo. Isaya 53 mathindo abiriyo. Owacho kama, nosande to nobedo mamuol, mi ok noyawo dhoge, to kaka nyarombo mitero yeng'o, kendo kaka rombo oling' nyim jabusne, kamano ok noyawo dhoge. Abiriyo kende. Let's continue. Okay. Yeshua suffered as a lamb led to the slaughter, but he made not a sound. Yeshua suffered in silence. Elohim. Yesu nosandi kitero kar gure. Enja bedo luongo ji ni awa biuru konyo. Notim ang'o? Noling. Mane nying Nyasaye biluongo ni Elohim. Nitie joma kale chandruok moro pita. To gweng' te biro ng'eyo. Nitie joma ni okale gimoro. Donge kamano chako pimore. Nitie nyathiwa moro oa mwalo kocha. Ojagi ne kama. En gumutiyo mdoyo. Koromo kodi no chungi. Kodi. An sani winjo matek. Ng'eno ket nyaka chuma moko e yath. Ma sani ok kinde ne. Mano ibo tieko na kodo chako donga machielo. Bende ng'ama oseneno ng'ato. So now we can read the Shema with the understanding of all of its hidden messages. Wanyalo wero kata wanyalo somo wach mar Shema kwawinjo koro tiende te bang' koseng'inge matindo. Yeshua said, "Hear and see, Israel, Jehovah, behold the hand, reveal the nail, is Elohim, our God, suffering in silence. Jehovah, behold the second hand, reveal the second nail, is one. Yeshua is the coming one, the all-sufficient one forever." Winji in Israel, Ruoth Nyasaye, ma en Nyasaye matimo kinda e sandruok, kendo makalo gi ji e chandruogegi. Nyasaye ok wuoth ka goga koko ni ng'ane kalo mapek. En Nyasaye achiel ma nyinge nitie ma nyaka chieng'. Timbadi wawacho ni amen. John was satisfied with the answer that Yeshua gave him, and he didn't ask any further questions.
He knew that Yeshua was the fulfillment of the Shema. Joanna, kano winjo duoko ma Yesu omiyo joma nooro, nowacho na nong'eyo ni chal man oko tani e jela e ng'at mane ndiko kuome, ni jal mane biro golo ketho duto mag ting' bari wawachne. Amen. And so let's stand and say the Shema again. Koro wauru malo kendo wawacho Shema kendo nyadichiel. Now we will fully understand its meaning. Kendo koro to wabiro winjo tiende maber. God and trustworthy King, Elimelech Naaman. Shema Israel, Yehovah Elohim, Yehovah Elohim, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Va'ed. Hear, O Israel, Jehovah is our God, Jehovah is one and only. Blessed be his glorious sovereign name, whose kingdom is for all eternity. Winji yae Israel, Jehova Nyasachwa en Jehova chiel. To niher Jehova Nyasachi gi chunyi duto, gi paroni duto, kendo gi tekoni duto, to wechegi machiko iti nende inibed kuomi, kendo kuom chunyi, nipuonjgi nyithindi gi kinda, niwachgi kibede e odi, kendo kiwuotho e yo, kidhiyo nindo, kendo kia malo. Nitwegi gibed ranyisi kuom lweti, kendo ginibed gimineno e lela wang'i. Ndikgi e sisi mag dhoodi, kendo kuom dhorangeye. Wawacho ni Amen. 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 Wafuane kwa wacho ni amen. Amen. Kuro hao ndio nini? Kuro ndio ninda. Wafuane afuaya mundo kuro kala kagede ninda. Kuro ndio nini. Thank you very much, Sister Sombra and Sister Lori, for being with us all this time. Shalom, Amen. my friends. Shalom. Shalom. Mano y Sister Sombra. Ere nyare